ఆల్మోస్ట్ అండి వీడిని కంప్లీట్గా మేనర్స్ మార్చాలి. సో బిహేవియర్ చేంజ్ తీసుకురావాలంటే మాత్రము సో మినిమం 6 months నుంచి 8 months ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అవసరం అవుతుంది. అట్లా వీ షుడ్ ట్రై ఎవ్రీథింగ్, అన్ని ట్రై చేయాలి. అవి నేర్చుకున్న కాడికి నేర్చుకుంటూ ఉంటాయి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ లూఫీ ద హస్కీ పప్పీ అండి. సో వీడిది మనము 10 days ఆఫ్టర్ వీడియో పోస్ట్ చేసామండి. ఒక్కసారి మీరు వాచ్ చేయండి. సో పప్పీ యొక్క మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంది అండ్ నన్ను ఎన్ని రకాలుగా నన్ను ఇబ్బంది పెడుతుంది, ఎంత ఫోర్స్ నన్ను బైట్ చేస్తుంది, ఎక్కడ పడితే ఎక్కడండి చెప్పకూడదు, ఇంకా ఎక్కడ పడితే అక్కడ కొరికేస్తాడు వాడు. సో ట్రైనింగ్ నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అనిపించింది, అంటే ఫస్ట్ వాటికి అలవాటు ఉన్నది కాబట్టి మన యొక్క ట్రైనింగ్ టెక్నిక్స్ ద్వారా మనం నేర్పించొచ్చినేసి. బట్ ఆ పప్పికి ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండాలి కదా. సో వీడికైతే కమాండ్స్ నేర్చుకోవాలి అన్న ఇంట్రెస్టే లేదండి అసలుకు. మరి మనం కమాండ్స్ ఫుడ్ బేస్డ్ ద్వారానే కమాండ్స్ నేర్పిస్తాం. ఫుడ్ బేస్డ్ రివార్డ్ ట్రైనింగ్ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది ఫర్దర్గా, అంటే ఫ్యూచర్లో ఆ రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ పోతే తర్వాత మనము ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అయితే చేసుకోవచ్చు. సో మరి ఇప్పుడు 10 days వీడియో అయిపోయింది కదా, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక 1 week తర్వాత నేను మళ్ళీ ఒక వీడియో మీకు, అంటే మళ్ళీ ఒక ప్రోగ్రెస్, అంటే ట్రైన్ వాటి ప్రోగ్రెస్ మీకు చూపించబోతున్నాను. సో మీరే చేంజ్ గమనించవచ్చు. ఎవరైనా కనుక ఈ వీడియో వాచ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఆ వీడియో వాచ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా మీరు ఆ వీడియోని వాచ్ చేయండి. సో అప్పటికిప్పుడు మీకు డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. ఓకే, ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా లూఫీ యొక్క ప్రోగ్రెస్ ఎంతవరకు ఉందో చూద్దామా. దిస్ ఈజ్ బాలు కృష్ణ, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ బాలూస్ కేర్ అండ్ డాగ్ ట్రైనింగ్. లెట్స్ వాచ్ లూఫీస్ పర్ఫార్మెన్స్. లూఫీ కమ్. Yes, super good. 1, 2, 3, come on. Come on, come on. Good boy, good boy. Yes. సో తినడం దగ్గర నుంచి అన్ని ఎంత చేంజ్ అయ్యాయంటే అంత చేంజ్, అంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగింది. లూఫీ రెడీ? కమ్. గుడ్. ఎస్, ఈజీ. ఎస్, చూడండి ఈజీ, నన్ను పడేసుకోవద్దు. లూఫీ కమ్. ఎస్, good boy. Luffy sit. Good. Yes, good job. Luffy down. Good. Stand. Good. Sit. Yes, super easy, no bitings. Good, good. That's it, that's it. ఎక్కడ చూస్తున్నావు? Good. Luffy, Luffy come. Okay, bye. There is nothing. Good boy, come. Good, good. Yes, yes, super. Yes, good boy. Luffy down. Good. Stand. Good. Sit. Yes, good boy. No bitings. Good boy, good boy. Super. Luffy, ready? Come here. Luffy, come here. Come. Good. Luffy, sit. Good. Easy. No, that's not good. It's under Muti. Ready? Okay, shake hand. Good. Other shake hand. Other shake hand. Good. Yes. Super. Easy, Nana. Easy, easy. Yes. That's it. Yes. అలా 4 తీసుకోవాలి, సరేనా? గుడ్ బాయ్, గుడ్ బాయ్. లూఫీ హై ఫైవ్. గుడ్. అదర్ హై ఫైవ్. ఎస్, సూపర్. గుడ్ జాబ్. ఎస్, ఎస్. ఎంత నచ్చ చెప్పుకొని ట్రైన్ చేస్తామంటే ఎంత పేషెన్స్ తోటి అది చేసినా మాకే తెలుస్తుందండి, అది మనకి చెప్తే అర్థం కాదు అది. లూఫీ షేక్ హ్యాండ్. గుడ్. అదర్ షేక్ హ్యాండ్. గుడ్. హై ఫైవ్. ఈజీ, ఈజీ. హై ఫైవ్. గుడ్. అదర్ హై ఫైవ్. ఎస్, గుడ్ జాబ్. నేను జారుతున్నాయి కాళ్ళు నీకు. వీడి పాదాలు చాలా స్మూత్ ఉన్నాయండి వీనివి. ఎస్, good job. Luffy, ready? Good. Left. Good. Left. Good. Right. Good boy. Right. Good boy. Sit. Yes. Again. Okay. Left. Left. Good job. Right. Good. Right. Good. Sit. Good. Down. Good. Stand. Good. Sit. Yes. Super. That's good. Yes. Good boy. Ready? Luffy, here. Good. Here. Good. Here. Good. Yes. Good boy. Easy, easy, easy taken. Good. Good. Yes. Yes. Super. That's good. Luffy, ready? Okay, come. Good boy. Come here. Luffy, here. Good. Luffy, here. Good. Here. Yes. Good job. Good boy. Good boy. Luffy, come. Good. Luffy, sit. Good. Yeah, good. Ready? Luffy.
బీ ఏ గుడ్ బాయ్ నా, బీ ఏ గుడ్ బాయ్ నా. లూఫీ లుక్ అట్ మీ. ఇంకా వేయలేదు ఇంక కింద. లూఫీ నో. గుడ్ 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 గుడ్. రెడీగా ఉంటాడు వేటాడే సింహం మాదిరి. తోడేలు కదా. గుడ్. గుడ్. ఎస్. గుడ్ బాయ్. ఎస్. ఈజీ. ఇప్పుడు పో గెట్ దెమ్ ఆల్. గుడ్ బాయ్. Luffy, ready? Come here. Luffy. Come. Good job. Luffy, sit. Good. Luffy, ready? Luffy, center. Good boy. Yes. Good job. Yes. Good job. Luffy, between. Good. Easy. Yes. ఇది వీడి యొక్క బెట్విన్ చేసేటువంటి స్టైల్ ఎట్లుందో చాలా నెమ్మదిగా కాళ్ళ మధ్యలో తల ముందుకు కూడా పెట్టాడు. ఎస్, అది నేర్పిస్తేప్పుడు నాకు చాలా సివర్ అయిందండి. ప్రామిస్లీ, నాట్ ఎ జోక్. హియరు, బెట్వీన్, సెంటరు చాలా భయపెట్టేశాడు కొన్ని సందర్భాల్లో. కమ్ లూఫీ, కమ్ ఫోకస్ ఆన్ మీ. కమ్. గుడ్ జాబ్ లూఫీ. సిట్. గుడ్. స్టే. గుడ్ బాయ్. Stay. Yes. Center. Good boy. Good. Ready? Between. Very easy. Good. Yes. Super. Yes. Good boy. Easy. Good boy. Come. Luffy. Good boy. Yes. Good job. Luffy, come. Good. Luffy, place. Good boy. Amma. Yes. ఎంత నిదానమో కదా. Yes. Super. Good job. Good place. Yes. Good boy. Yes. Very nice, Nana. Very nice. Good job. No. చాలు. ఇలాంటి క్లిష్టమైనటువంటి టఫ్ డాగ్స్ కూడా మనము బాల్తో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయితే ట్రై చేస్తున్నామని. బికాజ్ సో వీ షుడ్ ట్రై ఎవ్రీథింగ్. అన్నీ ట్రై చేయాలి. అవి నేర్చుకున్న కాడికి నేర్చుకుంటూ ఉంటాయి. ఓకే లూఫీ, సిట్. గుడ్. రెడీ? ఈజీ. హోల్డ్. గుడ్. హౌస్. ఎస్. సూపర్. లూఫీ, రెడీ? ఈజీ. హోల్డ్. ఈజీ. గుడ్. హౌస్. ఎస్. గుడ్ జాబ్ Luffy. Good. Hold. Good. Come on. Fetch. Padegudadla. Come. Fetch. Yes. Good boy. Fetch. Good. Yes. Super. Yes. Good job. Yes. Super. Good job. Luffy, sit. Good. Ready? Good. Luffy, ready? Shaken. Good. Other shaken. Good. High five. Good. Other high five. Good. Ready? Yes. Good job. Luffy, fetch. Good. Yes. Super. Yes. Super, Nana. Good boy. Okay. It's okay. No problem. Luffy, ready? Luffy. Good. Left. Good. Right. Good. Sit. Good. Yes. Go. Yes. Fetch. Go కదా బాల్. ఓకే. ఫెచ్ అట్లా వేయకూడదు అని పారేయాలనా? ఓకే, జస్ట్ ఫెచ్. గుడ్. గో. గుడ్ బాయ్ లూఫీ. ఫెచ్. గుడ్. Yes. Super. Yes. Okay. Good boy. Yes. That's good boy. అలా కామ్గా నీట్గా చేయాలి తెలుసా. గుడ్ బాయ్. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా మన లూఫీ గాడి
హాఫ్ ఆఫ్ ది మంత్ అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అండి, అంటే 15 days అనుకోవచ్చు మనము. నేను పోస్ట్ చేసి లేట్ అయినచ్చు, కానీ ఈ వీడియో మనం కరెక్ట్గా 1 week ఒక వీడియో తీసాము. ఇది తర్వాత నెక్స్ట్ 1 week అంటే ఆల్మోస్ట్ 15 days తర్వాత తీసిన వీడియో. సో ఈ చేంజ్ అనేది రియల్లీ నాకు ఎంత ప్రౌడ్గా ఉందంటే, వెరీ టఫ్ గాయ్, అసలు వెరీ వెరీ టఫ్ గాయ్. మీకు ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళకి ఇది అర్థం కాదు. వీడిది నేను ఏదైతే ముందుగా పోస్ట్ చేసానో ఫస్ట్ టైం ట్రైనింగ్ ఇచ్చినప్పుడు, ఆ వీడియో వాచ్ చేయడం అసలు ఎట్లా కొరికేవాడు, నన్ను ఎంత ఇబ్బంది పెట్టాడు. మీకు క్లిప్స్ కూడా నేను పెట్టాను, దానికి కొన్ని కామెడీ క్లిప్స్ కూడా యాడ్ చేశాను మూవీకి సంబంధించి, జస్ట్ మీ వ్యూవర్స్కి కొద్దిగా వాళ్ళ ఫేస్లో స్మైల్ నవ్వు వస్తుంది అనేసి అట్లా యాడ్ చేయడం జరిగింది. ఎనీవేస్, సో నా ఎఫర్ట్స్ ఎంత పెట్టాలి అంత పెట్టి ఇంత ట్రైన్ చేసాం ఇన్ని. గుడ్ బాయ్, సిట్, గుడ్, ఎస్. సో ఇంత ప్రోగ్రెస్ వస్తుంది అని చెప్పి నేను అనుకోలేదు. యాక్చువల్గా వీడికి ట్రైన్ చేయాలంటే మాత్రం ఆల్మోస్ట్ అండి వీడికి అంటే కంప్లీట్గా మేనర్స్ మార్చాలి. సో బిహేవియర్ చేంజ్ తీసుకురావాలంటే మాత్రము సో మినిమం 6 months నుంచి 8 months ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అవసరం అవుతుంది. అట్లాంటిది మనం 15 daysలో క్వైట్ రిజల్ట్ అంటే గుడ్. ఇట్స్ ఓకే, నో బైటింగ్స్, గుడ్, ఎస్. హే బడి, ఎస్, గుడ్ బాయ్, ఎస్, ఈజీ, ఎస్, గుడ్ జాబ్, సిట్, గుడ్. సో అలాంటి పప్పి మినిమం 6 months to 8 months ఆఫ్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అవసరం అవుతుంది. నో, గుడ్ కరెక్షన్. దట్ ఈస్ ద ఫ్రీ షేపింగ్. అవర్ ట్రైనింగ్ సిస్టమ్ అలా ఉంటుంది, మెథడ్స్. ఎస్, సో హీ నోస్ ద ఎస్. గుడ్ జాబ్. నౌ గెట్ దెమ్ ఆల్, గో గెట్ దెమ్ ఆల్. గుడ్ జాబ్, ఎస్, సూపర్ బెటర్. Good boy, yes. Whew, you like it? Good boy. Come on. Good boy. Good boy. Yes, okay. Good boy. That's good. Good. So good boy. Yeah, good boy. Yes, super. Good boy. Okay, go. Go play. Good boy, go. Super, Luffy, come. You wanna play with me? Yes. Good boy. You wanna play with me? Go. Good job. You wanna play with me? Good. Come on, fight with me, Luffy. Yes, fight with me. Come. Good. Yes, super. Okay, no, good bye. No, నాకు తెలుసు నాకు. Good bye. Yes. కాకపోతే అల్లరి బాయ్. ఎస్, గుడ్. పొరచకూడదు, నిదానంగా తినాలి కదా. రెడీ? ఎస్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది మన లూఫీ యొక్క ప్రోగ్రెస్ అండి. సో మీకు వీడియో అయితే నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో ప్లీజ్ లైక్, కామెంట్ అండ్ షేర్. ఎనీవేస్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ అండ్ సపోర్టింగ్ మీ. లవ్ యూ ఆల్. బాయ్. సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియోస్. లూఫీ, నో బైటింగ్స్. గుడ్ బాయ్. Go. Get him. Yes. Luffy. Good boy. Yes. Good job. Easy. Yes. Easy. That's good. Good boy. Yes. That's good boy. Good. Yes. 20. Good. Yes. Good job. Just good boy. Yes. Easy. Yes. Good. Yes. Super. Good boy. Yes. Good boy. Shabash.